এখানে একটা ফিউজ আছে, ফিউজটা সম্ভবত কেটে গেছে, যার কারণে লাইন পাইতেছে না। আমি এখন এটারে ডাইরেক্ট করে দিতেছি। ডাইরেক্ট করে চেক করতেছি ঠিক আছে কিনা। ওকে ভিউয়ার্স, ঠিক হয়ে গেছে। এটা একটা ফিউজ ছিল, এই জায়গাতে একটা ফিউজ ছিল। এটারে আমি কাটটা দিছি, কাটটা এদিকে থেকে কাটটা এদিক থেকে ডাইরেক্ট করে দিছি। ফিউজটা ভিতরে রাখছি, এদিকে ডাইরেক্ট করে দিছি। এটা সমস্যা, ফিউজ চলে গেছে। অটো ফিউজ ছিল, ওটা চলে গেছে। এখন আমি এটারে আবার আগের মতো সেটিং করব। ওকে, আমরা এখন সাদা তারের লগে কাটছিলাম যে তারটা, এটাকে কানেকশন করে দিতেছি। এটা আমার বাসার ওয়ার্কশপ, মানে আমি ডিউটির পরে বাসায় একটু কাজ করি। এখানে আমার পার্ট টাইম একটু মোটামুটি টুকটাক চলে। ওকে ভিউয়ার্স, আগের সেম আমি বসাই দিতেছি। সেম মিলে বসাই দিতে হবে ভিউয়ার্স। এই গ্রুপ আছে, গ্রুপে বসে যাবে। এই ঠিক আছে, এখানে এদিকের কানেকশন খুলছিলাম, এটা লাগাই দিতেছি। ওকে ভিউয়ার্স, এখন আমি এই 3টে স্ক্রু লাগাবো। তার দেখে লাগাতে হবে, যেন তারের উপরে না প্রেসার পড়ে।
এখন আমার এখানে টোটাল 1 2 3 ভিতরে 6টা স্ক্রু লাগানো হচ্ছে। এই সেটিং করছি 6টা স্ক্রু। এখন এই ঢাকনা লাগানো হবে। এখানে বাকি 4টা স্ক্রু